na tuko hapo. Mimi, I think, talking about myself, I began this mambo ya leadership as a youth leader. When I went to the University of Nairobi, nilipata kina Muteti huko. I went to the University of Nairobi on the 12th of October, and the following day there were elections. Na nikaona nijiekelea hapo. Na nikajiekelea one day old, na nikashinda. So I began leadership at the youth level. So I did leadership at the University of Nairobi in Sonu. Later we formed the Kenya National Students Union. I became the president here in Kenya. We went to East Africa, the University of Mbarara, for elections for university students for East Africa. I was elected the president. We went to Tripoli in Libya for elections for All Africa Students Union. I became the deputy president for All Africa Students, wakati huo. And then the rest is history. The rest is history. And then I was also very active in the human rights and agitation with the Kinakebwana, Willie. So we did all that work during our youth. Now I'm no longer youth, but I am youthful. Sindio? And so the reason I'm saying this is because it is also important. As we do all these things, and you'll allow me, we also think about where is the place of youth in leadership. Sindio? You know, some of us, we came in to age when President Moi was just about to leave office. And we grew up at a time when President Moi alikuwa anasema vijana ni viongozi wa kesho. I don't know if some of you remember that. And we used to challenge Moi, tunamwambia, we are not leaders of tomorrow. We are leaders of today. And I grew up in that. I knew one day I would become a member of parliament. I wanted to become a member of parliament earlier when I was younger. But God's time is the best time. Because I had the dream of becoming a member. One of the things that I wanted to ask us is also for us to believe in ourselves. Sijui kama mnanielewa. It just come, yani unakuwa, you can't organize because you are waiting for somebody to give you money. The beginning is to believe in yourself. And the beginning is also to say, sisi si viongozi wa kesho. Sisi ni viongozi wa nini? Wa leo. Because there is a reason why amongst everybody in Ukambani, 110 wards, you are the ones who were selected. Sindio? And we must begin there. All these things that we complain about, tunasema there is corruption in the country, tunasema the economy is not doing well, tunasema there are no jobs, they will never correct themselves. Sijui kama tunaelewana? They will never correct themselves. And somebody said that we can never do things the same way and expect different results. If we want to change this country, we must also be willing to be part of that change. And what I'm saying is that I am willing, uko kwangu Kibwezi, to contest against many of you. We compete on policy. Sijui kama mnanielewa. Yani okube ni muyai kule no yokete iti vila. Isi kana mumbelewa. And don't ngoje until you have money. The people who became, even including governor, and the people who have become anything, they did not begin from the point of I have money to contest. They began from the point of there is something in society that I need to change. Sijui kama mnanielewa. And once you believe that there is something that you want to change, and you have that conviction, the rest will follow. Sijui kama mnanielewa. Because, and this is where I was coming to, it is a paradox. The paradox is that the statistics published by our own Kenya National Bureau of Statistics indicate that 78% of the population of this country are young people. Sijui kama mnanielewa. 78% are young people, meaning everywhere from the ward that you come from, on a minimum, 7 out of 10 of the people who cast their vote in the next elections are people who are, say, 40 years and below. Alafu, you complain when you are not the ones who are elected. Do you see the paradox? And so there's something we used to call generational equity. Generational equity. And this is, nataka tukwame hapo. We begin to ask and problematize. Problematizing is to critique even ourselves internally and ask ourselves, why is it that 1983
ndio nilichaguliwa nikakuwa mbunge, and 2025 bado mimi ndio naongoza. When will you ever lead? Sijui kama mnanielewa nyinyi. Sijui kama mnanielewa nyinyi. Ama nyinyi ni viongozi wa kesho? No, wangapi wanasema sisi ni viongozi wa leo? Sisi ni viongozi wa leo, na kama si leo ni? Are we agreeing that sisi ni viongozi wa leo na kama si leo ni? Sasa, why are we not organizing? Why is it that you are 78% of the population, and on the flip side, the people who are below 35 years in our county assemblies are less than 10%. The people who are below 35 years in our national assembly are below 15%. Munaona hapo kuna shida. And then muna complain kwa WhatsApp group. Nyinyi tumewaconfine huko, nyinyi kaeni huko. Lakini hapa kwa uongozi sisi tutaendelea kukaa if msipojipanga. Sijui kama mnanielewa vizuri. But also look at it this way, and I'm not saying anything. Nataka hawa viongozi wenye tumechaguliwa tuendelee kuwa kwa uongozi. But look at it this way. I want you to, when you live here, angalia constituencies za Rift Valley, where William Ruto comes from. Na uandike wabunge na uangalie umri wa wabunge. You will find the average age of members of parliament in the Rift Valley. My friends, Kina Kiborek is a member of parliament at 24 years. Sijui kama mnanielewa? So mnaona, there is this young man, the MP who took over from the constituency that my friend Kimaiyo is a member of parliament. He went to parliament, is not even married. This year ndio tunapanga harusi yake. Si ndio? Haya, mnajua women rep wa pale Bomet, anaitwa Toto, hata alienda no post, alichaguliwa when she was in her 20s. The average age of members of parliament in the valley is about 30 years. Sijui kama tunaelewana. And this is where we are coming to, where we have now to think broadly. Because as young people, we are the ones who are supposed to show some light. We are the most enlightened. Sindio? This thing, we want to respect. There is a reason why, number one, as a lawyer, the Constitution says Kenya is a multi-party democracy. Si katiba yetu inasema hivyo. And there is a reason why the fight for the second liberation was about multipartism. In 1990, 1991, 1991, tukatoa section 2A yenye ilikuwa inasema Kenya is a single party state. So that our competition is not based on huyu na huyu. Our competition is based on policies. Our people want water. Ama watu wetu wataki water? Who is it that are solutions, better solutions for water? Our people want roads. Who is it that has better solution for roads? The economy now all over the world is digital. Who is more digital than our young people? Sijui kama tunaelewana jameni. Na so we have to begin to tell our people that you can be an MCA, you can be a member of parliament, you can be a governor, you can be a senator, you can be the president of the Republic of Kenya, and to do that, you do not need to belong to a particular political party. Sijui kama mnanielewa. To do that, you can be independent. The Constitution allows people to stand as independent. Mwalio is here, is an independent member of parliament, elected in Masika. To do that, you can be in Maendeleo Chap because it is a registered political party. To do that, you can be in Wiper. To do that, na ndio tulisema the other day, we want tuheshimiane sisi wote. Sijui kama mnanielewa? Tuheshimiane sisi wote. We respect the leaders who are elected through different political parties, but we also remove hiyo kasumba ya kusema ati if you come from Central, you must be in a particular political party. If you come from Rift Valley, you must be in a particular political party. If you come from, and we are the people to finish hiyo kasumba. Sijui kama naongea vibaya. Because ikiwa ni hiyo kasumba, hizi vyama ziko na wenyewe. Niongee nisiongee. Ikiwa ni hiyo kasumba ya kusema ati kama unatoka Ukambani, you must belong to a particular political party. Wewe wenyewe hiyo chama mnajuana? Sijui kama tunaelewana. Si mnajua hizi chama ziko na wenyewe. So when will you ever get a certificate? Sasa nyinyi mko hapo mnasema idhiko huku itutumete no chizika ni wete kanandika wete na we wine na wine andwangi na no weziri nda bikaya kula certificate ndo thenge ya ikanengo wangi on list ya nomination yaandikwa mwana wangania ate muandike wakunda andikwa izika ni Mungu atia ndiko naambia kwa nangende
Tuimukana tuimwe. Kuni vindae, we must now begin to determine our own destiny. And to determine our own destiny is to decolonize our minds. How many of us are ready to decolonize our minds? And could decolonize akili ni kwa I am whom I am and I can become anything. Tuimukana tuimwe. Na tuyumano na tusumba na tuisonga na wetueta. Tumaba mundu kila mundu ba atongo na ingi. There are those of you who, like myself, may be interested politically. There are those of you who want to be leaders in the church. Cho waningi. There ona mavasta maitu makuye monoweza hivi ai. Ati lidi na mundu wa mewani, lakini wale ana mewani nenge ona muzo ana mpaka akakitakata. Akazome wa Biblia, kumno na tukwenda atongo imakanisani. Kana tigwe ningi. Tuyimaka tuye mwende. Kweange oba na I want to talk about this as I finish. Who want to be leaders in the business world. Kana tigwende. Na niendane mukulia alomaito young people of Ukambani. There is a kasumba ilingia watu wetu ya ukia mbesa. Izimu kia mbesa chao. Na niendao mundu, nienda tupanga umba nomwe. Waziri. Umba nomwe specifically. Kuma kwa jambaka wiyo wanene ya mbesa. Umba nomwe specifically. Kuma kwa jambaka wiyo wanene ya chao. Wanene ya mbesa. Wia umamba wia wake. Nienda mukulia umamba wia wake. Usoma nikiara. Kumbeza ni njao. Mbeza ni nzio kana ni tinzio. Mundu wimla mbeza, mundu wimbeza onata imite nuko mananza. Mundu wimbeza nuko lazie kumbe. Ni mukwenda mbeza kana mwekwenda mbeza. Ata kwenda mbeza mokele kwako. Mwenda mbeza. Azio mbeza zimamba ni mundu wiwia. Mbeza zimamba ni mundu wijao. Nyenezio. Nyenezio ni mwana maza nezio. Mbeza zimamba ni mundu wijao. Na mundu kalamu kupitana demu kana demu. Ona ndo ama tusinde ya sindo ile. Ekoyo mape wi ile banga siasa ape wi nge banga mbesa. Uwe ama yetu amnao Mount Kenya Foundation ni Mount Kenya this Mombasa okay there mo nani ya David Lagat. Usini mundu wambi wene ngai kana ndombe ro ngai. Wena kuwe ukeka ya kuwe kwela kwili hata. Kana pethe nende. Nye ndina amwe amukone ndi mwiwa aiko no anando. Lakini namwe wa moka kwacha ezila zembesa. Wa moka kwacha wezila zechao. Tuyimuka nikaenda tusonge. Haya. Yuju nikaenda tuthi. Paamu kiando atatu kumakila pando. Nanye ndiye si agenda lakini ndiane ngomwana nene lebubu. Kama bezi hapa kwa mekadhi umbengeza. Nagaini ne kumkono myaka 5 ngamunenge kekela. Lakini kundukuku ngene ndamubinga mwekabengeze Caleb. Mwekabengeze Mwajo. Lakini yumu kapengeza kukunge kuambia nyona kwani umuteleza kupengeza. Umuteleza ikara. Na waziri tiyo na yambe yao okupanga mweyoye yambe yao kupanga yoye ubike bubu kasi wodi no e polling station 19 yetu ya 3 tukapanga no polling station no pe mundu ou amukambe yo kindu wata mukambe yo kumbana wandu 5 wandu 10 mukeza ile mwabikia ngili tebika kulane mukaza mwetu ana mwedya tuyimukana tuye mwende amwekala muzaiti balani amwekala muzaiti balate waziri kuni baba zinda alafu kila kingi reality important no reality nyeze waziri ni waziri enena zindu sia chao so waziri huyo ngenda ketale ana zindu sio taketale nyene mwana siasa na wakili kumbe tikile nene zindu siasa kana nikita naende kila mundu ndio nene ya kila wezi uno nyana moka kuma kwa mpaka wewe ndiko na siasa na soko na 30% time tio wakili unene na siasa weze yanaona nene la bubu yuju ndia mwe abeke ndoketa twebuyu musisi wende Kenya yendete na mwe kulia kwa mfano kule ile tunakuna ina betukia tuone no tando andola manazinda na manayele bana William Ruto na Raila Odinga niwo katiwo pe mukambo nonga meto zumbe tunaketa support andome kwikata amome support Ruto na angeme support yo Raila ando asu ele manazinda na Raila na Ruto mombene yumeimwe tuyimuka na tuyipende
ni wetete ukweli kana bungu andu ala manai balotini William Ruto Raila Amolo Odinga yutu nena meba na Raila akaumya andu make minister wa finance umundu Kenya eta wa John wo anenganitwa no attorney general wa Kenya umundu eta wata Docas anenganitwa no minister wa stima umundu Kenya eta wata anenganitwa no Raila olona sinda nana Ruto haya mundu longe example mwena sio mundu longe Uhuru wa Kenyatta aungamia Asia mwikanu be mundu ni mundu muthuku muno pyo iyo twitiwe mbunge special gazeti ya Kenya leumwe tuimbungene tukapetukithia mundu wetu wa William Kabogo anamibuwe no tukapetukithia mundu wetu wa Mutai Kagwe anamibuwe no tukapetukithia mundu wetu wa Lee Kinyanjui anamibuwe no KRA chairman wa KRA o Nderito anamibuwe no Uhuru wa Kenyatta lo atoye Ruto no lakini yumepa ni bamwe katika arrangement yesu nenda tuisilie Nzaluo sieba Baloya sieba andu ma Mombasa tia jo na Kingi meba Asumali na andu asumonde mandithia na Masai meba mbaila yinza wa serikali ni yiko ona mweka wete psilu sia bomwe ni ona monde tu umenda isa sawa twaze umuntu bengwa kuinsortiana we speaking respect to everybody ona Kalonzo respect undu saingi ona ndeto nzione zuma nzoka pa ende tuyemuka na tuyemwende yani nendo mwesile tuyaze we are the critical mass of this community na tukalea kuone akamba ndi ibinda yeza kuka maka tukulia hii mbai no yethe lai tene mwai anati woninge undu mbai ne ate itheka ya mina mbai ne ate indo ya mina itusomethia ya tusomethia sio mana hello kana bampe mundu te musomo if I ask how many of you have degrees almost everybody ba ena degree na ba pe mundu na musisia background yokola tumete ba mundu ba with the atate wa ngombe akasome. No, it is our time to give back, and to give back is also kutumia akili la twasomie tweka kweko kathi ya self destruction twikathi ye na ito twendete bandu batepo ine ndawa mukule cha mwiso nye ndina ni mwezi support ya William Ruto ndiye ndo kulia mundu na umupa support William Ruto support yulo kwenda like reality to reality ndawa mukule ya Ruto ena Nzaluo Ruto Uhuru ena ake ena Western ena Coast ena Somali assume ndena mukamba nomwe akamba kunaisi eni bandu bamwinyonde andu asyo ange onde akonia William akabaluka ene nenda tukula nyonesa he inyo nyosi yenu mweka mukonia itu assume nyano nyena na Alfred na amebani ni nyanyi chakwa ngasinda nekake ngwe mundu hiyo hapana danganya na mtu chakwa ngasinda na nepato na kwa mundu tusinda na ningi akazinda na kwa kamele ba cho weninge you and wange mo ndende mako ni William na inyone mama bata tuyema kana tuyema sia Mombasa kula 1.5 million sina William sia Nyanza kula 2 million sina William sia Western kula 3.4 million sina William sia Rift Valley enosi yake 2 million sina William yumundu ena kula izo singe bieto no kubaloka amasai ya monde marina yake kana tuko ninge ekana na kelelo wa WhatsApp kisi kichonde kila bandu marina yake yujuye ukanengo leakage ya mtiani tuyema kana tuyema ukeetu okewa yani umwendete kwika kana interviews umwendete kwika makulu ala mekwetha maikola nyone mwaya na webaloka mutiani wetha ula konengie ni wetha ya mutundu kana ni wetha wendia hello india mwenenge leakage ya kule la yokete William akasinda hello kule la yokete William akekara akasinda nanye ndina amu support nageto weta ukweli wakwa nikenda muthi mwesilie siasa itha ni kundu kwile no usinde ni kwitha niwendekete muno na usinde ni kwitha no organize opponents William Ruto a perfect ye kindu kimwe
mukunete kelele yes disorganized opponent ya kazi tana nao tiwe ninge ila mo banga siyaza mo bangia we banga osiaku we banga kwendeka banga aendo disorganize ndo la mozina na sawa sawa na yuyu William Ruto asinda ndaka uma 2032 tuni twetekela no yu ayuma 2032 nenda mweke masabu Raila yuyu anaina birthday ya miaka ya nata enda tuko masabu nyuzi nyenene na fax yu Raila ko moimba ka 2032 ni miaka ya nata mama tia about as 7 8 twas 7 wangala muanza kwa ite ikadha miaka ya nata nimukanda bya kana ite 7 la no sumbe aya ke wandu amonde we mutale talanya wandu ona uwito anaina baadhi dinyo 72 wangala miaka muanza ni 79 mukanda kana 79 yaka umya tukana ibike chao ibike kwale ngona mwambie na kendo kita wanyao kendo kita wa generational change kendo kita wa generational isika ni mumbelewa ndo tumanengete ndaya no mpaka tukasisia mbe patu iyo yuyu tutongweze ni mama tutongweze umumbi pala tunje hello lakini nayo mundu musio politically no mpaka forecast mbe focusila na munengene yaka na Ruto akauma 2030 chao tu na ku forecast ya kwebela cho sumbi ni ya 20 chao 32 kunenda muongelanye andola monde menda au sumbi okwaza miaka yake yo mundu no yongela miaka mama no yekulia akeve relevant katika siasa sia Kenya where majority of the population will below 35 years ya Gen Z kana tiwe ninge inaike sabu yu ndo muyani answer inevitably ikethali no mpaka tuibange fresh no mpaka tuikata no mpaka tuibange inde kona na ngende no mpaka tuibange chao na by the way ona baithina atumia monde tuipata na mopyo mothe no mwe ukeza kwitha we musumbe Alfred we taka Lonzo umanenga kithela kana ti wende mundu zobika bubu no tongwezi omba ino neza wende mulu watongwezi kana ti woningi ona ake akatwika musumbe I don't know Twitter tukamutethesia uya kana ti wende hello lakini nundu pa twendete nikenda twikakenge ndo maitu pa yende na mutavia na focus ni 2032 tusise 2032 hello nanye ngaiwa moyo 2032 constituency 22 and momba ni bao mundu because this meeting must have significance. Yes. Okay, they have never naitwa Songambe. Thank you. Na nane na muno ndi bange to nenu lakini nane na kelabe bawambia nene. Asante.